Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa moatlhodimogolo yo a rotseng marapo Raymond Zondo a tlhalositse Fokodan a ne a rata boammaruri. Democratic Alliance e kanne go tswelela go nna kgatlhanong le go okediwa ga tlhotlhwa ya motlakase. Diale. Baeteledipele ba ba farologaneng ba ntse ba etela lelapa la ga Godano kwa Durban pele ga tirelo phitlho ya gagwe ka moso. Moatlhodimogolo yo a rotseng marapo Raymond Zondo ke mongwe wa batho ba ba tlotlomaditseng Godano le go mo tlhalosa e le motho yo a neng a rata boammaruri. Setopo sa go Godano se gorogile kwa Durban maabane bosigo mme o tlile go neelwa phitlho e e kgethegileng ya Category 2 kwa Durban ICC. He put up big fights to prevent the capture of the National Treasury. And of course, many of you will remember his evidence in the commission, which was very extensive, which helped us understand what really happened with regard to state capture. So he has made a very important contribution to the liberation of South Africa. He has made a very important contribution to try and fight corruption and state capture. And that is something that all of us should try and emulate. Moeteledipele wa EFF Julius Malema a re lekoko le dira sentle morago ga go rola marapo ga motlatsa mopresidente wa lona Floyd Shivambu yo inakantseng le lekoko la Umkhonto weSizwe. Malema o ne a buisana le tirelo kgaso eno maabane bosigo ka ga Shivambu semo sa lekoko le dikakanyo tsa gagwe ka ga puso ya bosetšhaba e tshwaraganetsweng. Kgwedi morago ga kgato e gakgamaditseng ba le bantsi ya ga Floyd Shivambu ya go kgaogana le EFF le go inyalanya le MK, Julius Malema a re lekoko le dira sentle ebile ga le sa tlhole le na le kgolagano epe le motlatsa presidente wa yona wa maloba. Moeteledipele yono wa EFF a re ba ne ba kopangwa ke maitlhomo a le mangwe mme maitlhomo ao ga sa tlhole a le teng. I'm doing very well. The leadership of the EFF remains intact. Although his departure was painful, but I got some sense of relief. I don't know why. It was as if I've put down some heavy load. So it's not always that bad things will always produce bad results. Malebana le conference e tlaeng ka Sedimonthole ya go tlhopha boeteledipele. Malema a re ga tshwengwe ke sepe ka ntlha fa lekoko la gagwe le kitlane. I do not care of any critique that will come because it's disappointed from EFF that emerges united in Nazareth. EFF is not going to die in Nazareth. We're going to a conference, we're going to account, we're going to elect leadership. We are one of the few organizations that do that. Malema o tiile moko le fa lekoko la gagwe le latlhegetswe ke di vote mo ditlhophong kakaretso tsa motshaganong. When we look at why did we get this result, it's because there are people who are angry with Cyril Ramaphosa in the ANC and who are fighting for Zuma and they've got no home. That's why they ended up taking cover under the EFF. Gape Malema o khadile GNU a lebile tlhatlaruana e aparetseng go sainiwa ga molao o itsegeng ka Bella Bill. How can a minister not go to a place where the president is signing a bill? That is bringing cabinet into disrepute. The president should have fired that minister. Malema wa rabile le bao ba leng kgatlhanong le molao o ka gamelelwane wa EFF ka gore lekoko la gagwe ka gale le bonela dilo pele. Mayor wa Johannesburg Dada Morero a re makoko a farologaneng a dipolotiki mo kgotleng ya Johannesburg a dirisana sentle mo pusong e tshwaraganetsweng. Morero o ne a bua le ba dikgang tsa rona ka kwa ntle ga kopano ya ntlha e kgethegileng ya kgotla go tlotla moswi mo lekgotla Moshe Mphahlele. Musa Khotla wa Khotla ya Johannesburg Nobuhle Mthembu
o tlhalosa botlhokwa jwa go tshwara kopano e kgethegileng ya kgotla morago ga gore molekgotla a tlhokafale. The council meeting was removing the name of the late Councillor Mphahlele. So every time we lose a councillor in the city of Johannesburg, we don't remove their name from their seat. We hold a memorial service that includes the protocol ritual where we officially remove the name from the seat. But before we remove the name from the seat, the family has to come in and then we have to get comments from different political parties to speak about the life of the late councillor that we've lost. Mayor wa Johannesburg Dada Morero a re moswi Mphahlele o ne a dira ka natla ebile a na le maikemisetso. Mphahlele was a very interesting character and most councillors described him as one of those people that would serve communities, especially in Alexandra where he was residing. He will go all out in addressing challenges affecting members of the community. EFF ya re e latlhegetswe ke lesole mo go Mphahlele ka ntlha ya fa e ne le se gatlhemela masisi ebile a na le maikemisetso. With Mphahlele, we have lost a soldier, to be honest, a motivator, someone who will make you think that you are powerful, even when you know deep down in your heart that you are not that powerful. But if you are with Mphahlele here, you will feel like we can move mountains, then you will have the courage to move forward. Morero a re kgotla e dira sentle mo pusong ya selegae ya Motlhakanelwa. We're working very well, of course. We have systems that help us to unlock where there's disagreements or a process of conflict resolution or dispute resolution. We meet quite frequently. Even yesterday, there was a political management committee meeting. At the level of the executive, we also work very well. Motlatsa mokwaledi wa EFF mo kgaolong ya Johannesburg o tlhokafetse ka nako eo baagi ba neng ba dira ditshupetso kwa Alexandra bokone jwa Johannesburg mo kgweding e fetileng. O ne a thuntsiwa ka nako eo a neng a leka go tsereganya magareng ga mapodisi le baagi ba ba senang magae bao ba neng ba leka go tsena ka bodipa mo matlong a puso kwa kgaolong eo. Mekgatlo ya badiri ba boitekanelo ne hao le Dinosa kwa North West latofatsa lefapha la boitekanelo ka go bogisa badiri ba ba neng ba le mo tirong mo wateng ya Batsetse kwa bokelong ba Mahikeng Provincial. Fa go ne go fitlhelwa masea ka fa teng ga mabokoso. Lefapha le boloditse dipatlisiso ngwaga o fetileng ka Motsheganong. Morago ga gore ditshwantsho tsa masea a tsentsweng ka fa teng ga mabokoso di phasaladiwa mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Tiragalo eo e ka tswang e gatakakile section 10 ya ditshwanelo tsa botho e ka yang fa seriti sa mongwe le mongwe se tshwanelwa ke go tlotliwa le go sirelediwa. Fela seno ga e se seo se diragetseng ka masea ao go kaiwang fa a tsentswe mo dibokosong kwa Mahikeng Provincial Hospital ka ntlha ya tlhaelo ya malao a masea. Fela ne hao mo profenseng e gatella fa lefapha la boitekanelo e le lona leo le tshwanelwang ke go resiwa maikarabelo a seo ka ntlha ya fa le reteletswe ke go rebolela badiri didiriswa go na le gore le bee molato ono mo badiring. Ne re dumalane le lefapha le mokhuduthamaga ka nako eo gore boeteledipele ba setheo ke bone ba tshwanetse ba tseye maikarabelo mme ke bone ba le go ba tshwanetse ba beiwe mo tlase ga dipatlisiso. Dinosa e dumelana le seno le go kaya fa badiri bao ba ne ba le mo pitlaganong ebile ba dirile seo ba neng ba ka se dira go bipa boatla. We therefore call upon the department to desist from using disciplinary action to downplay the serious problem of the department at the expense of the nurses who are trying very hard to render nursing service under difficult circumstances created by the same employer. Lefapha la boitekanelo mo profenseng le boloditse dipatlisiso le go latofatsa badiri ba le 5 tebang le tiragalo eno. Morago ga sebaka sa ngwaga, lefapha le buseditse dithetso kgale mo morago. Re ne rena le badiri ba ka nna ba 5 mo go bone go na le batsamaisi bagolo ba neng ba pharilwe ka melato mme o mongwe wa bone o na tshwanna ke gore a tswe mo lenane la batho ba re ba latofatsang ka ntlha gore o na ya mo retirement kgotsa a tswa mo tirong ka ntlha bogodi mme o mongwe o ne morago ga dipatlisiso a exoneratiwa gore ga a bona molato ke ka mo a se mo lenaneng le. Lefapha le tlhabolotse ward ya masea kwa Mahikeng Provincial Hospital eo ga jaana e na leng malao a masea a ka nna 18. Thabang Morutlwa, SABC News,
Mahikeng. Lefapha la Boitekanelo kwa Northern Cape le solofetswe go oketsa nako ya tiro o kwa ditleliniking tsa porofense go simolola kgwedi e tlang. Fa na bua le babegadikgang ka ga puo ya tekanyetsokabo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2024 le 2025, mokhuduthamaga wa boitekanelo Maruping Lekwene a re seno se ikaeletswe go imolola bookelo ba Robert Mangaliso Sobukwe. Bookelo ba porofense ba Robert Mangaliso Sobukwe bo thusa bontsi ba batho go ralala dikgaolo di le 5 ka kwa Northern Cape. Seo se ba bookelo mo kgatelelong le go dira gore balwetse bangwe ba lete nako e telele. Lefapha la Boitekanelo la porofense le rulagantse maano a go thibela seno mo ngwageng ono wa matlole. Bone go le matshwanedi gore re shebise kgang ya diura tsa ditleliniki. Bongata tsa tleliniki di bula ka 8 o'clock go tshola ka 4 o'clock. So go na le 4 tse le gore re di identifyile ke the Torres Clinic ya ko Rodepan, ke City Clinic ya mo Toropong, ke Kagisho Clinic ya ko Kuruman mo Gaskgonyane, ya bo 4 e bill of course Galeshwe Hospital ile gore ka ke boyana re butse ke 24/7. Lefapha la re go fetola diura tsa tiro le gona go tlile go tlhoka badiri ba ba dirang ka boineelo. Na le dingaka tse 80 tse re go le manese ba ba lekaneng gore ditleliniki tsa rona tsotlhe tsa mo Galeshwe tsa o Greenpoint pele ga ba isa di patient ko RMSH ba isa pele ko Day Hospital gore ba kgone go bona thuso teng ko wane. Tshalela morago ya dikaro ke nngwe ya dintlha tse di tshwenyang lefapha. Go begwa fa ga jana e le dikaro di le 4,000 tse di seng di diriwe mme lefapha le solofeditse fa le tla bo le konoseditse seripagare sa dikaro tseo mo ngwageng ono wa matlole. What is more difficult is your hip replacements, orthopedic surgeries, your general surgery. We have entered into an agreement with Medicomed, which is a private entity, to supply us with theater and scrap nurses, because that's where our difficulty is in terms of operationalizing our theaters. Jaaka e le batho ba le milione ba porofense ba ba dirisang tlhokomelo ya puso ya kalafi, lefapha le bega gore tekanyetsokabo ya diranta di le dibilione di le 6 phegelwana 4 ga e ka ke ya lekana. Democratic Alliance e kanne go tswelela go nna kgatlhanong le go okediwa ga tlhotlhwa ya motlakase. Lekoko le ne le buluditse ditshupetso naga ka bophara kgatlhanong le koketso e tshisintsweng ya Eskom ya diperesente di le 36 ya tlhotlhwa ya motlakase. DA ya re ditshupetso tsa go ralala naga ke kgato ya go sa le gale kgatlhanong le ditlhotlhwa tsa motlakase. Mo Johannesburg ditokololo di ka tlala seatla di ne di kokwane kwa ntle ga Johannesburg Council kwa Braamfontein go lopa gore ditlhotlhwa di seka tsa tlhola di okediwa. DA ya re tla kokwanya mesaeno e le 100 ya petition ya yona mme morago e tla inela NERSA le tona ya motlakase. And as the DA we're saying enough is enough. We can't keep on adding while corruption continues. People are not being held accountable. For example, we have a lot of vandalism, for example, in Johannesburg. We have yet to see how many people are actually being held accountable for economic sabotage and have big sentences. But yet the city and the NERSA keeps on adding charges to residents. So residents are paying the price for government's inefficiencies. Kwa Kapa Bophirima moeteledipele wa DA Helen Zille o tlhalositse gore go tlhatlosiwa ga dituelo tsa motlakase mo godimo ga kgaogo ya motlakase ya go sa le gale monongwaga ke go bontsha gore Eskom e duedisa baagi madi a mantsi thata. The increases of the past years when we had very little electricity to speak of in the middle of winter actually shows the wastage that's been going on at Eskom. We cannot accept that people will not be able to afford electricity anymore. Ditshupetso tsa go ralala naga di latela morago ga palamente e sena go rulaganya dingangisano tse ba le motlhatloso wa tlhotlhwa ya motlakase o tsitsintsweng ke Eskom wa diperesente di le 36 le NERSA ka moso. Tokololo ya DA ya kokoanope molao Michael Sane a re ditshupetso tsa bona di ntse le ke monokeng.
We're going to support our colleagues in all levels of government, ensuring that we must stop this. We need to take the fight to the streets. We need to take the fight into parliaments, into legislatures, into council, to make sure that the voice of the people are heard. Nersa ya re ta tshwara dithirisano le setšhaba fa fela kopo ya go tlhatlosa dituelo e setse e dirilwe phatlalatsa. Nersa ya re e tla sekaseka ditshitsinyo le ditshwaelo pele e tsaya tshwetso. Masepala wa selegae wa Thabatšhu kwa Mpumalanga o tswelela go nna le mathata a thebolelo ya ditirelo. Baagi ba ngongorega ka go kgaolwa ga tlamelo ya metsi le motlakase le mafaratlhatlha a onetseng a kgelelo leswe le ditsela. Masepala o rwesa molato go oketsega ga baagi le dikgwetlho tsa go sa duelelwe ga ditirelo. Mashishing e mo bothateng baagi ba re tsamaiso ya ditirelo e bokoa thata. We're sitting with water restrictions. But just take a drive through town and go and see how many pipes are leaking, where the water's damming up in the roads. But we've got water restrictions. If you look at the dam behind us, you'll see that the indicator at the top is showing that it's right on top. In other words, this dam must take over 100,000 litres, is empty at the moment. And this feeds this whole hospital and the hospital area and everybody, and across the road. That is sad. But yet everybody pays their services. Mo lefelong leno go monkgo wa kgelelo leswe e bakilweng ke metswedi e boteng e elelang kwa nokeng e fa gautshwane go agiwa ga polante ya kgelelo leswe ga go isi go konosediwe mme kgotla ya diporofense e etetse toropo eno ba batla dikarabo le gore go tsewe dikgato. We are also going to present the way forward in Parliament to say that this is our finding and this is what is going to happen, and we give them our recommendation, all of us in one roof, so that we minimize the issue or we do corrective measures on the issue of incomplete project. Masepala wa re palo ya batho yo ketsegile mme seno se dira gore tekatekano malebana le thebolelo ya ditirelo e nne makgwakgwa. The main issue here is the revenue collection. A lot of people have connected illegally. As I've mentioned, that we are having a lot of invaders. Masepala wa re o tlile go dira kopo ya license ya metsi gore o kgone go tsaya metsi kwa letamong la Kwena. Motho di ne di le kalo tsa segong jono kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana go tlogela le ke lebogile gaje ka tsa maemo a bosa. Pila re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Lebogile ke ya memagaetso madime a re bone bona la pele ya maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela masarasarane a pula ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo le province ya Western Cape mme go tla thiba ka kwa province ya ka kwa Lesotho. Re tswela pele re lebelle mo tsatsing la ka moso teng ba bona le pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le pula e matla ka diperesente di le 80 segolobogolo yang ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape le Western Cape mme go tla itemogela semathana fale le fale. Re tswela pele re lebelle bo bosigong jo ba bona le pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le diphefo tse di matla ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape le Western Cape mme go tla poga go ralala di province ka bophara. Re tswela pele re lebella mo tsatsing la ka moso go tla itemogela semathana ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape mme ba bona le pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa province ya ka kwa Northwest le mono Gauteng le diphefo tse di matla ga mmogo le makhubu. Re tswela pele re lebella digata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya mono Gauteng Johannesburg e tla bikeme go digata di le 27 Vrystaat lona e tla bikeme go digata di le 27 mme ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng Phalaborwa go tlana mogote thata ka digata di le 39 fa Bela-Bela yona e tla bikeme go digata di le 34 mme re lebella province ya ka kwa Mpumalanga teng go tlana le tlhabo e ntle ya letsatsi fa Malatlhane teng mo mosong e tla bikeme go digata di le 12 mme tla thutafala ka digata di le 29 re lebella province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi
go tla itemogela masarasarane a pula mme go tla bo go thutafetse ka digrata di le 22 lebele province ya ka kwa Eastern Cape tema le tswemo mosong go tla nna tsididi ka 5 mme go tla thutafelanyana ka digrata di le 15 fa komane yona tle bikeme go digrata di le 10 lebele province ya ka kwa Western Cape teng George tle bikeme go digrata di le 14 fa Moselby lone tle bikeme go digrata di le 14 lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok go tla nna tsiditsana thata mo mosong mme go tla thutafelanyana ka digrata di le 18 fa Upington yona tle bikeme go digrata di le 32 lebele province ka Free State teng Sasolburg tle bikeme go digrata di le 22 fa Fixburg yone tle bikeme go digrata di le 20 re konosetsa re lebele province ya North West Mahike go tla nna mogote ka digrata di le 30 Rustenburg yona tle bikeme go digrata di le 30 le Bonela Gittenberg tle bikeme go digrata di le 27 mme ga etso ka go rela go tsoga magoro ga se go latlhana re kopana mo nakong e tlang a nne boroko